Okay, storytelling construction, or known as narration. So, data storytelling is about communicating insights effectively, giving data a voice. So, we want to communicate insight effectively through data storytelling. So, facts simply present data, whereas a story's narrative provides context, which arguments, users understanding and drive valuable insight. So, melalui penceritaan kita ni, kita menambahkan konteks pada data yang kita present, dan kita akan mencetuskan kefahaman di pihak user tadi lah. Okay, so when narrative is coupled with data, so what happen when we couple narrative with data, it helps to explain to the audience what's happening in the data by highlighting the trend. So kita akan jelaskan dekat audience kita apa yang terjadi dalam data tu, dan biasanya kita akan highlight trend yang ada. Okay, explain why a particular insight is important. Okay, kenapa pattern tu, trend tu terhasil macam tu, dan apa di sebaliknya. Okay, and significant and supported with evidence. So, thus users will fully take note of the crucial insight. Okay, kat sini kita akan explain kenapa trend tertentu ni penting bagi data tu, dan kita support dengan evidence graph kita tadi lah, turun naik dan sebagainya. So, bila kita explain tentang, kita dah tunjuk, kita dah highlight trend dekat graph tu, dan kita explain kenapa pentingnya naik, pentingnya turun ke dan sebagainya. Kita tunjuk dekat graph tu macam ni, turun naik semua tu, user akan lebih faham. Okay. Next, storytelling, narration use data visualization techniques, okay, chart and images to help convey the meaning of the data in a way that's compelling and relevant to the audience. So that storytelling ni adalah combination of these three, okay, narrative, visuals, data. So daripada data yang kita ada, kita plot graph, okay, data menjadi visuals, kemudian daripada visuals tu kita tambah penceritaan, narrative. Okay, we explain, kita enlighten, dan kita engage dengan user. Okay, so bila kita dah explain, kita dah terangkan, jelaskan situasi tertentu dekat user, kita dah engage dengan user, dan kita akan data storytelling for decision making and drive change. Maksudnya dengan penjelasan kita tadi, kita akan mampu mempengaruhi user untuk membuat keputusan dan melakukan perubahan, okay, dalam satu organisasi ataupun satu situasi itulah. Okay, so dashboard and spreadsheet only tell you what is happening, but they do not tell you why. Okay, so bila kita ada dashboard, kita ada spreadsheet, kita nampak apa yang terjadi, turun naik graf, trend tertentu dalam graf tu, tetapi tidak ada explanation. Jadi di situlah kepentingan naratif tadi. Okay, so soalan dia, is dashboard enough? So of course not lah, sebab dia perlu padankan dengan naratif yang sesuai. Okay. Okay, BI tools, dashboard and spreadsheet have a number of limitations. So these are the limitations of BI tools, dashboard and spreadsheet. So data wrangling and manual reporting is still prevalent. The need for human intervention slows data analytics and communications within organization. So setiap data, setiap visualization yang kita ada memerlukan manusia lah untuk analyze dia. Okay, tak cukup dengan hanya graph semata-mata. So these tools only present data as numbers and charts. They lack the vital component of narrative for effectively communicating information and insight. So even kalau you try smart narrative pun, still you kena polish lah dia punya narration tu. Okay, current tools make scaling information requests impossible. Most marketing, sales, operations and analytics team lack the resources and time to respond to all requests for reporting from every level of a company. Of course, kalau dalam satu company, dia ada banyak team kan, ada team marketing, team sales, team operation. Jadi setiap team ni dia memerlukan jenis report yang berbeza. Okay, because their need are different. Okay, so
So yang ni lack of the resources lah and time to respond to all requests for reporting from every level of a company. Jadi tool ni tidak mampu untuk memenuhi request dari kesemua, maksudnya untuk memenuhi semua jenis report, including external stakeholders such as customers. Put simply, data in dashboard and spreadsheet only tell you what is happening but they do not tell you why. Jadi di sinilah kepentingan narration tadi. So how to tell an effective data story with data visualization? So these are the best practices. Macam mana kita nak menghasilkan data storytelling yang efektif dengan data visualization yang kita ada tadi. So data visualization is central to crafting a data story that triggers emotions, engage the audience and inspires action. Jadi asas kepada data storytelling yang efektif adalah sebenarnya data visualization tu. Permulaannya adalah data visualization. Okay, yang sesuai lah. Kemudian dia boleh triggers emotion, engage the audience and inspires action. Maksudnya dia boleh mempengaruhi orang untuk buat sesuatu. Okay, bila kita dah mampu macam beli jiwa. Maksudnya kita dah fahamkan orang tentang situasi tu, kita dah engage dengan audience dan kita maksudnya mempengaruhi dia untuk buat satu keputusan dan action tertentu. Okay, so here are the step. Macam mana you nak sampai kepada tahap tu. Maksudnya nak mempengaruhi orang melalui data yang you ada. You dah explain kat dia situasi terkini. You dah engage dengan audience dan you nak mempengaruhi dia untuk bertindak. Jadi, these are the 3 steps. So, first, define your objective and know your audience. So, pertama sekali you kena tahu apa tujuan you. Yang paling penting, tujuan utama you menghasilkan data visualization tu. Data yang you ada tu, apa sebenarnya yang you nak sampaikan? You nak apa sebenarnya? You nak orang buat apa? Okay, bila orang dah tengok data you tu, you nak dia buat apa? Ataupun apa sebenarnya you nak bagi tahu dia? Okay, jadi siapa yang audience you? Siapa yang you nak buat tindakan? Yang you nak mempengaruhi dia tu? Okay, ataupun siapa target user you tu yang you nak sampaikan maklumat penting tu kan. You dah tahu objektif you untuk siapa sebenarnya data tu. Kemudian second step, identify a compelling narrative. Okay, kemudian you identify jenis penceritaan macam mana you nak sampaikan. Kemudian step 3, incorporate key elements of analysis storytelling. So okay, let's look at one by one for this step. Step 1, define your objective and know your audience. First, you need to define the purpose of your data story. Doing so will help you identify specific trend, focus on subset of data, categorize the information to support a thesis, illustrate the effectiveness of a strategy and highlight the value of your product. Okay, contohlah kalau macam COVID. Kita sebenarnya nak bagi tahu apa? Nak bagi tahu orang COVID ni sedang mengancam Malaysia, penduduk rakyat Malaysia. Jadi you akan melalui dalam fikiran you dah ada, you nak bagi tahu orang COVID ni sekarang mengancam kesihatan kita di Malaysia. Jadi you akan tunjuk, bila you tahu tu adalah objektif you tahu sekarang ni you kena tunjuk trend menaik. Jadi fokus on a subset of data, categorize the information to support. Maknanya you kena tunjuk trend menaik dan apa yang akan support pernyataan you tu mengancam penduduk di Malaysia kan. COVID mengancam kesihatan rakyat Malaysia. Jadi kena tunjuk trend menaik. Apa lagi yang boleh support you punya statement tadi? Okay, mengancam tu apa? Apa yang menyebabkan you kata mengancam tu? Mesti ada trend tertentu. And then illustrate the effectiveness of a strategy or highlight the value of your product. Okay, lepas tu katalah bila trend menaik, you nak suruh orang stay at home ke kan. Jadi, you kena adalah data menunjukkan bila orang stay at home, trend tu akan menurun ke kan. You support dengan data tu. Jadi, apa yang penting dengan purpose yang you ada, you kena identify trend apa yang boleh menyokong objektif you tadi. Also, you may need to tell different stories from the same set of data depending on the audience and their priorities. Okay, for example, what's important to board members probably isn't the same as what the floor staff cares about. What appeals to the marketing team is likely to be different from what the finance departments find useful.
Okay, lepas tu, bila you dah ada objektif tu, you kena tahu juga untuk siapa sebenarnya you nak sampaikan maklumat tu. Kalau untuk rakyat biasa, mungkin berbeza dengan, kalau kes COVID dah lah, mungkin berbeza dengan Ministry of Health ataupun government punya apa ni, yang dia nak tahu kan. Okay, requirement. So, sama juga dalam satu organisasi. Okay, katalah data sales kan, data tentang sale. Jadi mungkin bahagian marketing nak tahu daripada data tu tak sama requirement dia dengan tim HR ke ataupun staff-staff biasa. Okay. Jadi you kena tahulah data you tu untuk siapa dan lebih mudah untuk you menjurus kepada kehendak user you. So you also should consider what your audience already knows about the topic and frame your data visualization around their current understanding of the subject matter so you can meet them where they are at. Then adapt your narrative and visual elements to highlight the key message that's relevant to the audience and elicit the desired action. Dan kemudian bila you dah tahu siapa audience you kena padankanlah dengan kefahaman yang sudah pun sedia ada pada user you tu. Okay. Lebih mudah untuk you maksudnya persuade, pujuk dia orang untuk melakukan action yang sepatutnya. Okay. Okay, next. Second step, identify a compelling narrative. Good stories have strong plot lines. So, macam you tengok movie lah kan. Dia kena ada plot yang menarik. Okay, starting dia, kemudian dia punya intermediate dia macam mana kan, pertengahan cerita tu macam mana, kemudian dia punya climax dia, kemudian penutupnya macam mana. So bila you buat narrative pun kena macam tu lah, ada strong plot lines. Okay, biar dia nampak flow tu smooth dan user pun lebih senang untuk faham. And that's no different when it comes to telling a data story with visualization techniques. For example, you may start with a hook. Okay, mungkin dia boleh start dengan question ataupun conundrum, and then take the audience through a journey that builds momentum and end with arriving at a solution. You start dengan satu soalan ke, contohnya kan, apakah COVID? Adakah ia berbahaya kepada kita semua ke, macam tu kan? Start dengan ayat yang boleh menarik, catchy, okay? Catchy, menarik perhatian. Kemudian bawa audience tu tengok bila start dengan soalan, kemudian tunjuk trend tu ke kan. Kemudian last kali, apa solutionnya kepada benda ni. Bila trend menaik, kena stay at home, kena ambil vaksin ke kan. Kemudian apply data-driven narrative. Okay, shown in the example. Nanti at the later we will see some examples. Kemudian step 3, incorporate key elements of analysis storytelling. Okay, to craft a convincing data story, incorporate this key element. So, plot dia, macam saya kata tadi, starting dia macam mana, pertengahannya macam mana, dan conclusionnya macam mana. This involve the questions you are addressing, how you plan to answer them, and how you are going to help the audience arrive at the conclusion. Macam saya kata tadi lah, saya bagi contoh COVID. You start dengan ayat, COVID, adakah ia berbahaya kepada kita? Kemudian you tunjuk trend. Kemudian you tunjuk macam mana nak turunkan trend menaik itu. Kemudian lastly, you persuade the audience. Your data visualization should take your audience from point A to point B in the most efficient and effective way possible. Macam kita tengok movie, tengok drama, maksudnya starting dia biarlah macam ni, kemudian pertengahan dia, kemudian climax, kemudian penutup biarlah cantik. Tak nak tiba-tiba penutup dia mati macam tu je hero kan. Okay, so kemudian setting. This is the context that will impact how your audience interpret the data. Examples include historical data, current processes and industry benchmark. Okay, settingnya macam mana nak bagi audience tu faham kan. Mungkin boleh tunjuk, kalau macam nak tunjuk trend tu macam sebelum ni, trend ni rendah. Kemudian bila kita, kalau untuk COVID lah kan, bila kita dah bercampur semua dia naik. Kemudian
apa KPI dia, nak kena turunkan ke. Jadi setting-setting yang you nak orang faham tu kan, nak bantu audience you untuk interpret the data. Meeting your audience where they are at helps position your data and insight for the highest impact. Jadi conclusionnya apa? Kena guide user tu supaya nampak kepentingan action yang you nak dia orang buat. So the characters, the audience you are addressing will determine how you tell the story. Okay, the story should adopt the right tone, address the audience priorities and explain how the insight can help them achieve their goals. So kena relate lah apa kepentingan action yang you nak dia buat tu kepada user you tu, kepada audience you tu kan. Okay, macam you nak persuade orang untuk turunkan trend COVID, nak suruh dia orang berada di rumah. Apa kepentingan dekat dia orang tu? Kepentingannya apa, dari segi ekonomi ke, dari segi kesihatan mereka ke kan. So the end, reach a conclusion congruent with the topic or challenge you set out to address. Okay, supaya conclusion nanti akhirnya tu, the end tu, kita dapat persuade orang untuk melakukan tindakan yang kita nak tu. So it could be a summary of what the audience has learned from the data story, how they can achieve result or what they should do differently in the future to improve the outcome. Okay, kalau macam contoh COVID, okay, bila you dah tunjuk trend menaik, okay, macam mana nak turunkan trend menaik COVID tu, then you summarize lah. Okay, you conclude and then what they should do differently. Macam apa yang audience you tu patut buat untuk menurunkan trend tersebut ataupun to improve the outcome. Kalau dari segi sale, okay, apa perlu buat untuk marketing sale tu kan, untuk improve the buying behavior of the customer. Okay. So the storytelling must explain, emphasize the following insight. So antara benda-benda yang you perlu emphasize ialah data relationship. Okay, you boleh consider this nominal comparison. This is a simple comparison of the quantitative value of subcategories. Contohnya number of visitors to various website. You nak comparison ataupun time series. This track changes in values of consistent metric over time, monthly sales ataupun correlation. This is data with two or more variables that may demonstrate positive ataupun negative correlation to each other. For example, salaries according to education levels ke. Kemudian ranking. This shows how two or more values compare to each other in relative magnitude. For example, historic weather patterns rank from the hottest month to the coldest. Deviation, this examines how data points relate to each other, particularly how far any given data point differs from the mean. Okay, example, amusement park ticket sold on a rainy day versus regular day. Ataupun distribution. This shows data distribution often around a central value, heights of players on a basketball team ke. Kemudian part to whole relationship, this shows a subset of data compared to larger whole. Okay, percentage of customers purchasing specific product. Okay, so now that you have got a handle on the most common data types and relationship you will most likely have to work with. Okay, okay, next. Examples. Yang ni adalah 5 main data-driven narrative and associated with data storytelling. Example, kita ada trend, comparison, rank order, statistical relationship and counter-intuitive data. Okay, ni adalah contoh-contohnya trend. So, trend stories typically focus on how numbers rise and fall over time. So, kalau you ada data tentang yang trend ni, kita biasanya fokus pada naik turun dia lah. Okay, flattening trend dia can also reflect key insight that invite the audience to look deeper. Okay, ni example dari market watch. Kemudian second one, comparison. When you have two different set of data and how they change over time. You can analyze trend also within a broader context. Yang ni example of comparison chart from BBC. Okay, kemudian rank order, also called league table, is a useful tool for communicating hierarchy based on variety of factors. Yang ni kita nak tengok hierarchy berdasarkan faktor tertentu to make a large amount of data digestible. Here's an example of rank order table. Yang ni, kalau you ada data, you nak tunjukkan ranking.
Okay, tadi comparison dengan trend. Okay, comparison ni bila kita ada dua set kan. Kemudian statistical relationship. By exploring the correlation between set of data, you may predict how one factor may impact another. Ataupun you nak tengok relationship antara dua faktor, dua data set tu kan. Okay, you nak predict kalau A ni naik, apa impact dia pada B. So here's an example of statistical relationship chart from Pennsylvania State University. Okay. Ni pasal cancer kan, skin cancer. Okay. Kemudian counterintuitive data, surprising or counterintuitive data stories and visualization can capture attention, pique curiosity and invite your audience to further engage with the content. Yang ni jenis counterintuitive data. Okay, so now let's look at narration format for DSC651 purposes. Okay, untuk syllabus kita, narration should comprise of introduction. Okay, so bila you nak buat narration, first kali kena ada intro lah. Explain the data context in general. Contohnya you nak cerita pasal COVID, kena adalah intro pasal COVID dulu sebelum you dive into the data kan. Bagilah sikit intro pada user you. Kemudian description of each chart in the dashboard. Kemudian barulah you masuk kepada chart visualization yang you dah ada. Relate visual each chart with the project objective. Sebab tu saya kata bila you ada objektif, you kena ada chart yang menyokong objektif you tu. Kalau objektif you adalah to create awareness to the user about the rising trend of apa-apa kan. Jadi kena adalah chart yang menunjukkan rising trend menaik yang menyokong objektif tadi. Janganlah tiba-tiba you kata objektif you sekian-sekian tapi tak ada pun graf yang menyokong tu. Okay, so highlight the most significant pattern, trend, correlation or outliers. Jadi apa yang penting biasanya dekat chart tu, pattern dia, trend dia menaik ke menurun ke, correlation antara dua atau lebih variables ke, outliers ke, itu yang penting untuk kita tengok. Okay, lepas intro kita explain graph tu dan ini adalah elemen-elemen yang kita perlu ada. Kemudian provide evidence for each claim. Maksudnya kalau you kata menaik, kat mana dalam graf tu menaik? Kalau correlation, kat mana dalam graf tu menunjukkan correlation tu bila satu faktor A naik, B turun ke kan, kat mana? Okay, conclude with a specific call to action. Dan akhir sekali, you datangkan summary pada user you untuk persuade mereka untuk buat sesuatu action ataupun decision. Emphasize the finding, the most significant pattern yang paling penting dalam graph you apa. To make the story distinctly different from straightforward report, write your own comment. Kemudian you tambah justification. Kalau boleh buat sedikit research, tambah recommendation ke comment. Okay, supaya nampak penceritaan tu lebih padu lah. So, if your audience is not expert, it's important to use plain language so you don't lose them in wonky jargon or confusing acronyms. So, katalah data yang you nak cerita tu tentang data kesihatan pasal jantung ke, diabetes ke. Jangan terlalu banyak term-term yang medical yang orang biasa tak faham kan. Cuba kalau data tu untuk orang awam, pastikan tidak ada terlalu banyak technical terms lah yang orang tak faham. Kena explain lah ataupun kena tukarkan ke dalam bentuk yang lebih mudah difahami oleh orang awam. Okay, so how to write the narration? So for our test and report, guideline for reporting data storytelling, content dia intro, macam saya kata tadi ni contohnya kalau untuk data cerai ni kan dekat Finland dan Sweden. Okay, introduction, general info. Okay, what is divorce? Why is it important kan? Macam kena ada intro lah kenapa benda tu penting. Why, kenapa kita kena monitor divorce tu, apa situation in Finland, Sweden. Kemudian masuk kepada pattern yang saya kata tadi, pattern for variable 1, pattern for variable 2, okay, Sweden, Finland, lepas tu compare. Okay, so value description, highest, lowest, okay, compare distinct or clear appealing values antara dua tu. Kemudian tambah justification. Kemudian conclusion lah. Okay, within 5 years, macam mana your prediction, general statement has to be supported with summative analysis, add figures, macam tambah percentage figure ke kan.
Okay, support with extra info and justification. So dari segi markingnya, you will not be demerit for inaccurate figure analysis, but merit is given for the way you think, argue, justify your answer. Dalam test, dalam projek, ni yang akan saya nilai. Kemudian ni, give the story a beginning, middle and end. Macam saya kata tadi lah, bila kita tengok movie, tengok drama, kita nak start dia punya flow tu smooth kan. Beginning, set up story context, introduce character kan. Kalau kita tengok cerita, first kali kita nak tahu ni apa karakter ni, siapa, apa relation dengan ni kan. So, kena adalah intro tu. This is the opening that pulls your audience into the story. Kemudian then introduce catalyst, event or person causing a change or conflict. Without conflict, you have no story. Okay, conflict can take many forms. Human versus human, human versus society, human versus nature, human versus himself. Kemudian middle, create a turning point which lead to a resolution. The conflict rise until it reach a crisis or turning point. Macam you tengok movie, tengok drama, ada climax dia. Kemudian ending dia, climax and resolution. Conclude. Make sure that all conflict is resolved. Macam you tengok drama, tengok movie, macam apa konflik-konflik yang ada tu akhirnya solve lah kan. Tak boleh tinggal tergantung macam tu. So sama juga dengan data storytelling ni. Okay, you cerita pasal COVID, trend dia menaik, macam mana nak turunkan dia, closing dia, apa tindakan yang perlu dibuat. Okay, intro, you tengok flow dia, intro, purpose and objective tadi, kemudian evidence, kemudian relate evidence dengan objective, then finally you come to the conclusion. Okay, these are 5 steps for linking stories in data storytelling. Step 1, tell the reader what kind of information that you try to obtain. Dekat intro tadi lah, try to capture attention and generate interest for the reader tadi. Mungkin boleh mulakan dengan soalan yang catchy. Kemudian provide context for the data, highlight the significance and meaning of the data they are looking at. Kemudian beritahu kepentingan. Bila you dah ada intro, dah tarik perhatian user you, bagi tahu kepentingan data tu apa. Okay, kemudian guide the reader through a logical hierarchy. Ordering your content, order content tu paling penting dulu. Kemudian it's important to directly call out key takeaways, highlight notable story, finding or insight. Apa yang you jumpa, katalah you jumpa correlation, bila data A ni menaik, B ni turun. Jadi apa, itu adalah finding you. Okay, kemudian provide a sound conclusion. Katalah tadi data COVID, bila orang kekal berada di rumah, contohlah kan, bila kekal berada di rumah, COVID ni dapat dikekang, dibendung kan. Jadi conclusionnya apa? Once you have presented a story, you may want to lead your viewer to a desired conclusion without spelling it out for them. Maksudnya dengan data yang you dah tunjukkan tadi, maksudnya bila orang kekal berada di rumah, trend COVID tu akan menurun. Jadi kita boleh persuade orang tu untuk membuat keputusan untuk kurangkan pergerakan. Macam itulah. Okay. Kemudian, narration guidelines. Mention value by assigning data meaning and context. Connect dots and turn numbers into insight. The insight in turn facilitate decision making and spur action. So, dengan nombor-nombor yang you ada tu, tukarkan ke apa yang user sepatutnya faham dan apa yang sepatutnya mereka buat. Use numbers and fact to anchor your claims and increase the credibility of your content to convince your point of view. Gunakan nombor, fakta yang ada, graf yang you ada tu untuk menyokong claim you dan menambahkan possibility untuk meyakinkan orang, tentang data yang you ada. Write original insight, useful perspective and unexpected angles. Tulis di sebalik data you tu apa perspektifnya. Kemudian kalau you jumpa unexpected angle, relationship yang orang tak sangka, tulis ataupun cerita. Refer to emphasize graphic element to make it pick up. Create awareness. Tunjuk setiap claim you tu, you tunjuk dekat mana graphic element tu kan. Refer the use of various techniques such as interactive data visualization explanation, for example by guiding them to arrive at a conclusion or exploring the part of the data story that most relevant to them. Guide user you untuk explore data tu. Macam you guide dia, so tengok ni trend menaik ni, ni trend akan turun apabila apa-apa. Adhesive the information through comprehension, retention and appeal. Okay, next.
creating values from data. So daripada ni adalah conclusionnya lah, daripada data yang you ada, you filter, you clean data you semua, you jadikan dia graph, visualize, dan kemudian you create stories. Dan you boleh nampak daripada data asal dia you dengan proses yang you dah jalankan ni, filtering, visualizing, narration, semua ni akan menambahkan value pada data asal yang you ada, dan akan dari segi horizontal axis ni you persuade orang untuk melakukan action tertentu. Okay, kemudian ni adalah additional reading. You can go on your own. Okay, untuk data driven storytelling. Okay, how to blend narrative and data visualization to improve business communication. Okay, you can watch these videos. Kemudian step to be taken by student. Okay, summary of storytelling narration process. Okay, first kali you have to plan the work lah. Okay, for your project, data component and context are simple. We must have accurate data. Okay, so untuk menghasilkan story yang efektif, of course lah data tu kena accurate, reach the correct insight. So that's why kita kena buat cleaning, filtering semua tu lah. Identify target user, user requirement, purpose, objective and scope. Ni seperti selalu yang saya sebut lah. Kemudian for project methodology, explain in details on data acquisition, data examination and preparation, cleansing and so on. Yang ni yang you perlu buat untuk project you. Cerita secara detail apa yang you buat. You filter, you clean data you tu. Okay. Understand the purpose of data storytelling. Is it for reporting past event? Adakah project you tu sekadar untuk report? Adakah untuk explain isu tertentu, problem, for probing and inquiry? Adakah for future prediction? 3 kan. Reporting, prediction ataupun narration kan. Okay. Explanatory, bukan narration, explanatory. Okay, kemudian step 2, visual component. Ni proses-proses yang you kena buat untuk project you lah. Saya refresh balik. The visual component, you buat dashboard, enables us to spot trend and pattern. Kemudian prepare interface and mock design. Implement and develop the dashboard. Jadi sebelum you buat dashboard tu, you plan dulu. Sebab tu hari tu saya suruh you cuba fikir dulu apa chart yang you nak buat. Kan, you plan. Okay, kemudian kalau boleh you cuba design lah. Cuba sketch sikit. Kemudian step 3, the narrative component, data story writing. Each data point is a character in a story. Setiap data tu adalah karakter dalam story kita. Macam kalau dalam drama, setiap actor, actress tu adalah satu karakter lah kan. So, with its own story. Combine narrative, data and visual can create data stories that drive change in business. So, conclusionnya, daripada data, kita combine dengan visual, combine dengan narrative akan mempengaruhi orang untuk membuat tindakan ataupun keputusan. Okay. So, these are the whole idea about data storytelling. Combination of context for communication, understanding audience, clear purpose, okay, feedback loop. Kemudian kita ada narrative, language and message, beginning, middle and end of the narrative, call to action. Okay, kemudian number 3, data, quality. Data tu kena berkualiti, statistical analysis, accurate representation. Kemudian number 4, visual design. Okay, visual design kita akan tengok nantilah dari segi color dia semua. Design principles, design elements, imaginary. Okay, so that's all.